হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের আর্তনাদের সাড়া দিয়ে ভারতের বিকেল 5টা থেকে কিন্তু যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা ভারতের, অর্থাৎ একমত হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান। শনিবার সন্ধ্যে 6টার কিছু পরে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি জানিয়েছেন যে এদিন বিকেল 3টে দুদেশের সামরিক বাহিনী ডিরেক্টর জেনারেল স্তরে আলোচনা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। মিশ্রি জানিয়েছেন এদিনই বিকেল 5টা থেকে বায়ুসেনা, স্থলসেনা এবং নৌসেনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার জন্য। মিশ্রি জানিয়েছেন আগামী 12ই মে সোমবার বেলা 12টায় দু দেশের সামরিক বাহিনীর ডিজি স্তরে ফের আলোচনা হবে, পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হবে। তার আগে তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাত্র 1 মিনিটের জন্য স্থায়ী ছিল এই সাংবাদিক বৈঠকটি। ভারতীয় বিদেশ সচিবের সাংবাদিক বৈঠকের কিছু আগেই নিজে ট্রুথ সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, আমেরিকার মধ্যস্থতায় রাতভর আলোচনার পর তিনি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছেন যে ভারত এবং পাকিস্তান অবিলম্বে পূর্ণ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। লিখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরেই ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য, বাস্তব জ্ঞান এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করার জন্য দুই দেশকে অভিনন্দন। এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আপনাদের। পাক উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসাকদারও যুদ্ধবিরতি নিয়ে নয়া দিল্লি ইসলামাবাদ ঐক্যমতের কথা জানিয়েছেন। একেবারে নজর রাখছি যে খবরের দিকে, যে স্থল জল পথে কোনোভাবেই, আকাশ পথে কোনো জায়গাতেই কিন্তু আর এই রকম যুদ্ধের ব্যাপার চলবে না। অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে ভারত এবং পাকিস্তান অবিলম্বে পূর্ণ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছেন। এরপরে কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও স্বাগত জানিয়েছেন। ট্রাম্পের মন্তব্য, বাস্তব জ্ঞান এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করার জন্য দুই দেশকেই কিন্তু অভিনন্দন জানিয়েছেন। Hours this earlier, 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. পাকিস্তানের আর্তনাদে সাড়া দিয়েছেন এবং বিকাল 5টা থেকে কিন্তু সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি জানালেন পাকিস্তান আবার হামলা চালালে তারা কিন্তু যোগ্য, অর্থাৎ ভারতীয়রা যোগ্য জবাব দেবে। স্থল জল আকাশ পথে দুদেশ আর আক্রমণ করবে না। এই বিষয়ে সেনাবাহিনীকে কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী 12 তারিখে আবার বৈঠক হবে, ততদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ বিরতি থাকবে দুই দেশের মধ্যে।
পাকিস্তানের মিথ্যাচার ফাঁস করলো ভারতীয় সেনা। ভারতের কোনো সেনা ঘাঁটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তান, জানিয়েছেন সেনা। পাকিস্তানের মিথ্যাচার ফাঁস করেছেন কিন্তু ভারতীয় সেনারা। লাগাতার অপপ্রচার চালিয়েছে पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air.
There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. Addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. So. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. নজর রাখছিলাম এই খবর, যে খবরের দিকে বিকেল 5টা থেকে সংঘর্ষ, ভারত পাক সংঘর্ষের কিন্তু বিরতির প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বিদেশ সচিব। পাকিস্তান আবার হামলা চালালে আমরা তার যোগ্য জবাব দেব জানিয়েছেন বিদেশ সচিব। স্থল, জল, আকাশ পথে দুদেশ আর আক্রমণ করবে না। আগামী 12 তারিখ আবার বৈঠক হবে, এই বিষয়ে কিন্তু সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।